শীতের লাউ। সো এই লাউ দিয়ে, বাঁধাকপি দিয়ে, পেয়ারা দিয়ে এবং কলা, তার সাথে বগুড়ার দই, এগুলো দিয়ে আজকে একটা জম্পেশ খাওয়া হবে। হচ্ছে বাঁধাকপি, বাঁধাকপি আগে কেটে নিই। এটা হচ্ছে শীতের সবজি, আমরা যেটা বলে থাকি লাউ। এটা লাউটাকে আগে, বাংলাদেশি পেয়ারা গাইস। এ হচ্ছে বগুড়ার দই। Share taste. Hello friend, welcome to another new episode, and today I will eat banana and peara, বাঁধাকপি and দই। এটা হচ্ছে বগুড়ার অরিজিনাল খাঁটি দই। অ্যান্ড তার সাথে রয়েছে, এটা তো চিনতে পারছেন, এটা হচ্ছে শীতের লাউ। সো এই লাউ দিয়ে, বাঁধাকপি দিয়ে, পেয়ারা দিয়ে এবং কলা, তার সাথে বগুড়ার দই, এগুলো দিয়ে আজকে একটা জম্পেশ খাওয়া হবে। অ্যান্ড এটা একটা সালাদ আইটেম হবে আর কি। সো সবগুলো মিক্স করে একটা সালাদ আইটেম তৈরি করব, এটা আপনাদের দেখাবো আজকে। অ্যান্ড চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর আমার এই চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করা হয়েছে, সো অবশ্যই সবাই আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে আসবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আমরা এখন শুরু করব, এগুলা কাটিং থেকে শুরু করে খাওয়া পর্যন্ত। অবশ্যই আপনারা থাকবেন আমার সাথে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে আমি এই সালাডটা টোটাল প্রেজেন্টেশন করে আপনাদের দেখাবো। অ্যান্ড এটা যেহেতু বগুড়ার অরিজিনাল দই, সো অবশ্যই এটা অরিজিনাল দইটা লাগবে বগুড়ার। এটা হচ্ছে শীতের সবজি, আমরা যেটা বলে থাকি লাউ। এটা লাউটাকে আগে কেটে নিব ছোট করে। হচ্ছে বাঁধাকপি, বাঁধাকপি আগে কেটে নিই। তারপর সাথে হচ্ছে পেয়ারা, বাংলাদেশি পেয়ারা।
গাইস, এ হচ্ছে বগুড়ার দই। সো আমরা এখন বগুড়ার দইটা খুলবো। এ হচ্ছে দই। সো আমরা এখান থেকে চামচের মাধ্যমে দইটা নিব। সো এটা একটা চামচের মাধ্যমে মিক্স করে নেবেন। তার সাথে একটু চিনি নিয়ে নেবেন। সো গাইস, এ হচ্ছে আমার ভেজিটেবল মিক্স অ্যান্ড ফ্রুট মিক্স বলা যেতে পারে। সেই টেস্ট।
So friends, today's episode was so far. Eat well and stay well. So thank you very much. Tata, bye bye.